First of all, we're not finding and we're not searching the way how to stop Putin and how to finish this war without the United States. So our plan is to make strong steps together. That is the plan, by the way, of Putin. He wants to divide us, to make us weaker. And that's why I think that we have to do everything together. First, of course, pressure on Putin, but really practically. First, sanctions, and you see 19th package, and oil pressure from the United States did. And I think this is a very strong step. The second point is long-range pressure between us. From the very beginning, it was about our drones, our long range. Then, God bless, we had such partners like UK and France, and the partners gave us Storm Shadows and Scalps. Then, only after that, United States joined us, and we began to use ATACMS. Not big number, but in any way, it's about together. Yes, and now we count on some more strong instruments, but we will see. Yes, then about air defense. Again, it's about together decisions. We really don't have something which can destroy ballistic. That's why Americans helped us, but also Europeans, because firstly, Europe delivered Patriot systems, but United States, they did it together because United States gave licenses for this. Yes, but I hope that we will in any way we will find a way how to produce our own systems. We have to do it, and I think this is the most important thing, that politically it's very important to go together. That what about coalition or willing, and the result at the end will be security guarantees. And again, with the security guarantees, we need to have United States. This is very important. Шановні українці, українки, зараз вже відбулася зустріч з лідерами в Лондоні. Це третя хороша подія для України за кілька днів. Буде більше санкцій проти Росії і в тому напрямку, в якому є рішення Сполучених Штатів Америки. Це дуже правильний крок президента Сполучених Штатів Америки. Санкції проти двох російських нафтових компаній, вони експортують багато нафти. Сьогодні абсолютно всі учасники коаліції охочих погодились, що саме так треба тиснути і надалі на російську нафту, на нафтові компанії Росії, на термінали, на флот російських танкерів та на всю інфраструктуру агресора. Ми сьогодні погодили рішення, які можуть нам сильно допомогти. Поки що публічно ми не будемо говорити всі деталі, щоб Путіну було складніше. І хоча росіяни зараз понесли світом сигнал, що їхню економіку санкцій начебто не зачіпають, всі все бачать. Черги на заправках в Росії і банкрутство російських регіонів і дефіцит федерального бюджету Росії. Саме санкції – одне з найбільш болісного для Путіна, особисто для нього. Друге, є дуже важливі домовленості по фінансам для України. Є політична готовність Європи направити заморожені російські активи на повноцінну підтримку України, українців. І вчора на Єврораді ухвалено політичне рішення, чіткий формат використання активів. І цей формат є. Зараз ми в Європі домовились, що до кінця року має бути реалізація цього формату. Загалом в Європі такий, що ми розуміємо, на наступний рік фінансування для України, для наших людей буде забезпечено. Третє. Все, що стосується зброї, все, що стосується протиповітряної оборони, позицій наших на фронті. Вже є нові пакети від наших партнерів. Також наше розуміння далекобійності знаходить все більше прихильників. І, значить, буде більше наших влучних далекобійних санкцій, санкцій прямої дії проти російської машини війни. Це працює за тисячі кілометрів. І ще дуже хочу подякувати кожному, хто підтримує нас в питанні про протиповітряну оборону, про системи. Ми працюємо з країнами заради більшої кількості патріотів і ракет до них.
Також сьогодні вже є рішення Італії, вони готують пакет на підтримку нашої енергетики, дякуємо. Є рішення Норвегії щодо фінансування закупівлі газу, дуже дякуємо. Є у нас хороші домовленості з іншими країнами, нашими партнерами в Європі. Команди зараз працюють над реалізацією, і ми будемо працювати щодо енергетики вже з новим урядом Японії. І сьогодні нова прем'єр-міністр Японії взяла участь в зустрічі коаліції охочих. Ми розраховуємо, що кожен з учасників Великої Сімки від Америки і Канади до Японії продовжить свої кроки, щоб підтримати нас, підтримати Україну, підтримати наших людей. Звісно, Швеція – нова і найбільша домовленість для нашої бойової авіації. Ми працюємо заради флоту Гріпенів, класних бойових літаків. Ми підписали перший документ, і ми розраховуємо на 150 літаків. Це довгострокова гарантія безпеки для сильної та сучасної, незалежної України. Це історичний крок. Дякуємо всім, хто нам допомагає. Слава Україні! Коллег со стороны Британии сорвать любой... I am currently in the United States at the invitation of the American side. This trip was long planned and has not been cancelled by the American side, despite a number of unfriendly actions the American side has recently taken. As President Putin said yesterday, pressure does not work with Russia, and it is crucial that Russia's national and security interests are always strictly taken into account. Therefore, the potential for economic cooperation with Russia remains, but only if Russia's interests are respected. We also see a very large number of attempts by our European colleagues, including Britain, to disrupt any direct dialogue between Russia and the United States, any direct dialogue between President Putin and President Trump. This is because many attempts to resolve the conflict in Ukraine have been thwarted by both the British and Europeans. We remember Boris Johnson, who, after a peace agreement had essentially been reached, arrived and, having received £1 million from his sponsors, said, "No, we shouldn't negotiate a peace agreement with Russia." Therefore, these attempts by those who want to prolong the Ukrainian conflict are linked to the fact that the British economy is in dire straits, the EU economy is in dire straits, and it's important for them to portray Russia as an enemy. Therefore, we will continue discussions with the American side. We will continue the dialogue with the American side, clearly communicating Russia's position. Russia's position is that Russia's national interests must be respected, and that these sanctions and unfriendly measures will have absolutely no impact on the Russian economy. They will simply lead to higher prices at gas stations in the US, because oil prices have already risen and will continue to rise. Therefore, former US President Joe Biden's positions, Biden's false narratives, that are being imposed on the Trump administration, we have seen that they have never worked. We will convey to our American colleagues that they should not become Bidens, that they should not follow the utterly wrong and disastrous approaches of Biden and his administration. And it's also very important that we see that it's Ukraine that's dragging out the negotiations. It's Ukraine that doesn't want to resolve the problems, the accumulated issues that need to be addressed. And so we will also convey to our American colleagues that Ukraine, unfortunately, is disrupting the dialogue that's necessary, and it's disrupting it, again, at the request of the British, at the request of the Europeans, who want the conflict to continue. You know, we won't go into detail about who we're meeting with. We're meeting with several administration officials. There will also be another meeting, which I think will make public. But the discussions will primarily be behind closed doors about how to continue the dialogue, again based on respect for Russia's interests and an understanding of Russia's position that the President spoke about yesterday.